Si tienes esta moneda en tu bolsillo, podrías ser una de las personas más ricas del mundo sin siquiera saberlo. Sí, lo que escuchaste es cierto. Una pequeña moneda de cobre que probablemente hayas visto o incluso tocado alguna vez. Podría valer más que tu coche, tu casa e incluso algunas inversiones combinadas. Bienvenido de nuevo a Axon's Hub, donde exploramos los secretos más asombrosos del mundo de las monedas raras y te mostramos cómo un objeto tan pequeño puede cambiar la vida de alguien de manera increíble. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una moneda que pasó desapercibida para muchos, pero que hoy es considerada una joya en el mundo del coleccionismo, la New Penny de 1971. Asterisk. Imagina el año 1971. A la música disco empezaba a sonar. Las modas eran un torbellino de colores, y los acontecimientos históricos marcaron una era de cambios. En medio de todo esto, la Real Casa de la Moneda del Reino Unido introdujo un cambio revolucionario en sus monedas en la New Penny, conocida oficialmente como Decimal One Penny. Este no era solo un cambio en el diseño, sino una transformación completa del sistema monetario británico, que pasaba de libras, chelines y peniques a un sistema decimal más sencillo y moderno. La New Penny de 1971 fue acuñada en cobre puro, con un diseño que parecía simple, pero cada detalle fue pensado cuidadosamente. En el verso, encontramos la efigie de la reina Isabel II, una representación elegante que ya para entonces era reconocida en todo el mundo. Su rostro juvenil y sereno fue capturado por Arnold Machen, un famoso escultor y diseñador, que logró transmitir dignidad y cercanía en una sola imagen. Cada línea del rostro, cada detalle del cabello y la corona estaba perfectamente definido, haciendo que la moneda no solo fuera funcional, sino también una obra de arte en miniatura. En el reverso, encontramos un diseño igualmente fascinante, una imagen simbólica de un segmento de la flor de la corona de la rosa inglesa, representando la unidad y la historia de Inglaterra. Cada detalle del tallo y los pétalos estaba cuidadosamente grabado para reflejar tanto elegancia como simplicidad. Y aunque muchos no prestaban atención al reverso en su momento, hoy este diseño se considera un icono del cambio hacia la decimalización de la moneda británica, pero lo que realmente distingue a la New Penny de 1971 no es solo su historia o diseño, su rareza es lo que la hace tan especial. Aunque millones de monedas fueron producidas ese año, ciertos errores de acuñación, tiradas limitadas de calidad superior y ejemplares sin circular, han hecho que algunas de estas monedas sean increíblemente valiosas para los coleccionistas. Cada pequeño defecto o particularidad en estas monedas puede aumentar su valor de manera exponencial. Una moneda que ha permanecido intacta durante décadas, con su brillo original y sin marcas de circulación, es prácticamente un tesoro escondido esperando ser descubierto para los coleccionistas experimentados. Poseer una de estas monedas no es solo una cuestión de inversión, sino de prestigio. Tener en tus manos una moneda de 1971 en perfecto estado es como sostener un pedazo de historia en cada rasguño ausente. Cada relieve intacto, cada centímetro de superficie refleja no solo la habilidad de los grabadores de la época, sino también el paso del tiempo y la evolución de la moneda británica. Es un recordatorio tangible de un momento histórico y, al mismo tiempo, un objeto que puede transformar tu vida financiera de manera inesperada. Lo fascinante de esta moneda es como ha logrado trascender el tiempo. En su lanzamiento, probablemente pocos pensaron que décadas después, alguien estaría dispuesto a pagar sumas extraordinarias por ella. Es un ejemplo perfecto de cómo algo aparentemente ordinario puede convertirse en algo extraordinario. Si se conserva y se reconoce su verdadero valor, cada detalle de su diseño, cada aspecto de su producción y cada característica especial se combinan para crear un objeto que no solo cuenta la historia de un país, sino que también abre puertas a posibilidades financieras inimaginables. Y aquí viene la parte que muchos estaban esperando. Si alguna vez te has encontrado con una 1971 New Penny, en estado impecable, sin desgaste, y con todos sus detalles intactos, podrías tener en tus manos nada menos que $108,000. Sí, leíste bien, $108,000 por una sola moneda que, para el ojo inexperto, podría parecer un simple centavo antiguo. Este es el poder de la rareza, del coleccionismo y de la historia, condensada en un pedacito de metal. Así que la próxima vez que revises tu colección de monedas, tu bolsillo o incluso una caja antigua de recuerdos familiares, recuerda esto: lo que para ti puede parecer insignificante, para otro puede ser el objeto más valioso del mundo. La New Penny de 1971 no es solo una moneda, es una oportunidad, una joya histórica y un ejemplo perfecto de cómo la paciencia, la conservación y el ojo para los detalles pueden cambiar la vida de alguien de manera inesperada. Si has disfrutado de esta increíble historia
¿Y quieres descubrir más secretos del mundo de las monedas raras? Asegúrate de suscribirte a Quesoans Hub, donde cada moneda tiene una historia que contar, y cada historia tiene un valor que podría sorprenderte más de lo que imaginas. Si alguna vez has encontrado esta pequeña moneda en tu bolsillo o en tu cartera, podrías estar sosteniendo algo mucho más valioso de lo que imaginas. Si, esa pequeña moneda de 5 céntimos de euro que parece ordinaria, en realidad podría ser una fortuna inesperada. Bienvenido de nuevo a Xcoins Hub, donde exploramos las monedas más sorprendentes y te mostramos cómo un simple objeto puede transformar tu vida. Hoy vamos a hablar de la moneda de 5 céntimos de euro de 2006, un ejemplar que muchos pasan por alto, pero que los coleccionistas más expertos buscan con ansias. En 2006, Europa ya llevaba varios años con su moneda única, el euro, introducido en 2002. La moneda de 5 céntimos, fabricada en acero recubierto de cobre, es parte de la serie más pequeña de denominations, diseñada para ser práctica y funcional. Sin embargo, su aparente sencillez esconde detalles fascinantes que hacen de esta moneda algo digno de colección. El diseño de la moneda es uniforme en toda la zona euro, pero con un toque único según el país emisor. En el reverso, como en todas las monedas de 5 céntimos, encontramos un mapa de Europa que simboliza la unión y la integración económica del continente, junto a las 12 estrellas que representan a la Unión Europea. Este diseño fue cuidadosamente pensado para transmitir la idea de cooperación y unidad, y cada detalle del mapa y las líneas que conectan los países refleja precisión y arte en miniatura. En el inverso, cada país tiene su propio diseño distintivo. En el caso del ejemplar de 2006, dependiendo del país, se podían encontrar desde retratos de líderes nacionales, símbolos culturales, hasta imágenes emblemáticas que representan historia y patrimonio. Este contraste entre la uniformidad del reverso y la singularidad del inverso es lo que convierte cada moneda en un objeto especial para los coleccionistas, pero lo que hace que algunas de estas monedas de 2006 sean tan buscadas no es solo su diseño. Algunos ejemplares tienen errores de acuñación, tiradas limitadas, o han sido conservados en estado sin circular durante más de una década, lo que aumenta su valor considerablemente. Cada línea perfectamente definida, cada relieve intacto y cada brillo original son señales de que la moneda ha sido preservada con cuidado, convirtiéndola en un tesoro para cualquier coleccionista serio. La historia detrás de estas monedas también es fascinante. Cada país cuenta un momento en la historia europea, un periodo de estabilidad económica, crecimiento y expansión de la Unión Europea. Para los coleccionistas, poseer una moneda de 5 céntimos de 2006 no es solo cuestión de dinero, sino de conservar un pedazo tangible de la historia contemporánea de Europa. Y aquí está el detalle que muchos esperan. Si tienes una moneda de 5 céntimos de euro de 2006 en perfecto estado, con todos sus detalles intactos y sin desgaste, podrías tener en tus manos un ejemplar valorado en aproximadamente $2,500. Para una moneda que normalmente vemos pasar desapercibida en nuestro día a día, este valor es increíble y demuestra cómo la conservación, la rareza y los pequeños detalles pueden convertir un simple centavo en una joya coleccionable. Así que la próxima vez que revises tu colección, tu bolsillo o un frasco de monedas olvidadas, recuerda esto: la moneda que parece ordinaria podría ser extraordinaria. La 5 céntimos de 2006 no es solo una moneda, es una pieza de historia, un testigo de la Unión Europea y una inversión potencial que podría sorprender. Si ha gustado esta historia y quieres descubrir más secretos del mundo de las monedas raras, suscríbete a Xcoins Hub,
Donde cada moneda tiene un valor oculto y cada historia puede cambiar tu forma de ver el dinero para siempre. Perfecto. Aquí tienes un guión detallado en español para un video de YouTube sobre la moneda de one penny de 1994, siguiendo el mismo estilo, fuerte hook, storytelling involvent y final con valor de la moneda, imagina 1994. El mundo estaba lleno de cambios, la música pop dominaba los listos, la tecnología comenzaba a dar pasos gigantes, y la economía global mostraba señales de crecimiento y estabilidad. En medio de este panorama, la real casa de la moneda del Reino Unido continuaba produciendo las monedas del día a día, pero algunas de ellas, como este penny, contenían detalles que décadas después serían altamente apreciados. El penny de 1994 fue acuñado en cobre, con un diámetro pequeño y un grosor minúsculo, pero cada detalle estaba cuidadosamente diseñado. En el anverso, encontramos nuevamente el rostro de la reina Isabel II, en una versión creada por Rafael Maclouf, que mostraba su majestuosidad y juventud con líneas finas y precisas. Su expresión serena y elegante convirtió a cada moneda en una obra de arte en miniatura, un recordatorio tangible de la historia viva de Inglaterra. El reverso presentaba el icónico diseño de la corona inglesa, un símbolo de la tradición y la historia del Reino Unido. Cada pétalo, cada talo y cada relieve fue meticulosamente trabajado para transmitir un sentido de perfección y orgullo nacional. Aunque muchos pasaban por alto estos detalles, los coleccionistas expertos saben que estas características son lo que hacen que una moneda simple de one penny de 1994 pueda convertirse en un objeto extremadamente valioso. Lo que realmente distingue a algunas de estas monedas es su estado de conservación y los pequeños errores de acuñación. Una moneda que ha permanecido intacta, sin desgaste, con todos sus detalles nítidos y su brillo original, es rara y codiciada. Incluso pequeñas diferencias, como un relieve ligeramente desplazado o una superficie más brillante de lo habitual, pueden aumentar su valor enormemente. Para los coleccionistas, tener un penny de 1994 en perfecto estado no es solo una inversión, sino también un símbolo de prestigio. Cada centímetro de la moneda cuenta una historia, la historia de su creación, la historia de quienes la usaron y la historia del Reino Unido durante los años 90. Esta moneda es un puente entre el pasado reciente y el presente, un testigo silencioso de una época que muchos recuerdan con nostalgia. Y aquí está la parte que todos estaban esperando. Si tienes un one penny de 1994 en conditions excepcionales, sin circular y con todos sus detalles intactos, podrías tener en tus manos un ejemplar valorado en $3,200. Sí, un pequeño centavo que probablemente hayas visto cientos de veces en tu vida puede ser mucho más valioso de lo que imaginabas, así que la próxima vez que revises tus monedas antiguas, recuerda esto. Lo que parece ordinario podría ser extraordinario. La moneda de one penny de 1994 no es solo un objeto de metal, es una pieza de historia, un testimonio de una época y, si ha sido preservada correctamente, una oportunidad que podría cambiar tu vida. Si quieres descubrir más secretos sobre monedas raras y como una pequeña pieza de metal puede transformarse en un tesoro, asegure de suscribirte a Xcoins Hub, donde cada moneda tiene una historia fascinante y cada historia puede sorprender más de lo que imaginas. ¿Quieres que haga esa versión larga ahora? Si tienes esta moneda en tus manos, podrías estar sosteniendo un pequeño tesoro que pocos saben reconocer. Sí, la moneda de 20 pence de 1990 que tal vez hayas visto cientos de veces puede ser mucho más valiosa de lo que imaginas. Para el coleccionista experimentado, esta moneda no es solo un objeto de uso cotidiano,
sino una ventana al pasado y una inversión que puede cambiar vidas. Bienvenido de nuevo a Xcoins Hub, el lugar donde exploramos las monedas más raras y valiosas y te contamos como algo tan pequeño puede convertirse en un verdadero tesoro. El año 1990 fue un periodo fascinante en Louisiana, historia del Reino Unido y del mundo. Margaret Thatcher dejaba su cargo de primera ministra, la economía mostraba signos de cambio y Europa empezaba a gestar nuevos acuerdos que definirían la década siguiente. En medio de todo esto, la real causa de la moneda continuaba su labor de acuñar monedas que serían parte de la vida cotidiana de millones de británicos, sin imaginar que algunas de ellas serían buscadas décadas después por coleccionistas de todo el mundo. La moneda de 20 pence de 1990 se distingue por su diseño único y su forma septagonal. Esta forma de 7 lados no es solo estética, fue cuidadosamente elegida para que la moneda fuera fácil de reconocer al tacto y difícil de confundir con otras denominaciones. Esta innovación en el diseño hizo que la moneda fuera revolucionaria para su época, y hoy se considera un ejemplo icónico de creatividad en la numismática británica. En el anverso encontramos el retrato de la reina Isabel II, realizado por Rafael Macloff, que capturaba su majestuosa presencia y su porte elegante. Cada detalle del rostro, la corona y el cabello fue cuidadosamente esculpido, haciendo que cada moneda fuera, en cierto sentido, una pequeña obra de arte. En el reverso, el diseño original muestra un escudo de armas dividido en 4 partes, representando los símbolos históricos de Inglaterra, Escocia y Irlanda del Norte. Este diseño no solo era estéticamente atractivo, sino también cargado de significado histórico, uniendo tradición y modernidad en una sola pieza. Lo fascinante de la moneda de 20 pence de 1990 no es solo su forma y diseño, sino también su rareza y los pequeños detalles que marcan la diferencia para los coleccionistas. Algunas monedas presentan variaciones de acuñación, imperfecciones mínimas o tiradas limitadas que las convierten en ejemplares extremadamente buscados. Incluso la condición de la moneda, si ha permanecido sin circular, brillante y sin marcas, puede elevar su valor de manera considerable. Cada moneda cuenta una historia única. Al sostener un ejemplar de 20 pence de 1990, estás tocando décadas de historia, desde las manos de los británicos que la usaron en su vida cotidiana hasta los coleccionistas que hoy la buscan con pasión. Cada relieve intacto, cada línea precisa y cada borde perfectamente definido es testimonio de la habilidad de los grabadores de la época y del paso del tiempo. Además, la historia de los coleccionistas que han descubierto monedas raras de 20 pence es fascinante. Algunos encontrarán estas monedas en viejos frascos de cambio olvidados, otros las herederan de familiares que nunca imaginaron su verdadero valor. La emoción de descubrir que un objeto aparentemente común puede valer miles de dólares es algo que ha cambiado vidas y sigue captando la imaginación de quienes aman la numismática. Y aquí viene la revelación que muchos estaban esperando. Si tienes una moneda de 20 pence de 1990 en perfecto estado, sin circular y con todos sus detalles intactos, podrías tener en tus manos un ejemplar valorado en $9,800. Sí, esta pequeña moneda, que para muchos es solo un cambio más, puede convertirse en un verdadero tesoro si ha sido preservado correctamente. Así que la próxima vez que revises tu colección de monedas antiguas, un frasco de cambio olvidado o incluso tu bolsillo, recuerda que lo que parece ordinario podría ser extraordinario. La moneda de 20 pence de 1990 no es solo una pieza de metal, es historia, arte y una inversión potencial que puede sorprender más de lo que imaginas. Si quieres descubrir más secretos sobre monedas raras y cómo una pieza tan pequeña puede transformarse en un verdadero tesoro, suscríbete a Xcoins Hub.
Donde cada moneda tiene una historia fascinante y cada historia puede cambiar la manera en que ves el dinero. Si alguna vez has encontrado esta moneda en tu bolsillo, podrías estar sosteniendo un pequeño tesoro que muchos ignoran. Si, la moneda de 2 céntimos de euro de 2002, que parece común y corriente, puede valer mucho más de lo que imaginas. Bienvenido de nuevo a Xcoins Hub, donde exploramos monedas raras y valiosas que podrían cambiar tu vida sin previo aviso. Hoy hablaremos de esta pieza única que muchos coleccionistas buscan con ansias. Imagina el año 2002. Europa estaba viviendo un cambio monumental. La moneda única, el euro, había sido introducida oficialmente, reemplazando a monedas nacionales históricas como el franco, la peseta y el marco alemán. Para millones de europeos, estos pequeños céntimos eran simplemente parte del cambio diario, pero para algunos, estas monedas se convirtieron rápidamente en objetos de colección y en países históricos que marcarían el comienzo de una nueva era económica en el continente. La moneda de 2 céntimos de euro de 2002 está fabricada en acero recubierto de cobre, lo que le da su característico color rojizo brillante. Su diseño, pensado para ser práctico y estético, incluye en el reverso un mapa de Europa que simboliza la unidad de los países que adoptaron la moneda, junto a las 12 estrellas de la Unión Europea. Cada línea del mapa y cada detalle de las estrellas fue cuidadosamente elaborado, convirtiendo una moneda aparentemente simple en una pieza con significado histórico. En el anverso, cada país tiene un diseño propio. Por ejemplo, algunas monedas presentan símbolos culturales, retratos de personajes históricos o iconos nacionales. Esta combinación entre un reverso común y un anverso distintivo convierte cada moneda en un ejemplar único, especialmente para los coleccionistas que buscan completar series completas o identificar variantes raras. Lo que hace que algunas monedas de 2 céntimos de 2002 sean realmente valiosas son sus errores de acuñación, tiradas limitadas o su estado impecable sin circular. Una moneda con todos sus detalles intactos, sin desgaste y con su brillo original puede aumentar su valor de manera considerable. Incluso los pequeños defectos, como bordes ligeramente irregulares o desplazamientos de diseño, son codiciados por los expertos en numismática. Además, la moneda tiene una historia que la hace aún más interesante. Representa la transición de Europa hacia una economía unificada y es testigo de cómo los ciudadanos de distintos países adoptaron una moneda común. Cada ejemplar conserva ese momento histórico, convirtiéndose en un objeto que no solo tiene valor monetario, sino también un valor simbólico y cultural. Y aquí viene la parte que muchos estaban esperando. Si tienes una moneda de 2 céntimos de euro de 2002 en perfecto estado, sin circular y con todos sus detalles intactos, podrías tener en tus manos un ejemplar valorado en $1,800. Si, una moneda que parecía ordinaria en el año 2002 puede convertirse en un verdadero tesoro hoy, ha sido preservada correctamente, así que la próxima vez que revises tus monedas antiguas, un frasco de cambio olvidado o tu cartera, recuerda que lo que parece común podría ser extraordinario. La moneda de 2 céntimos de euro de 2002 no es solo un centavo más, es historia, arte y una oportunidad que podría sorprender más de lo que imaginas. Si quieres descubrir más secretos sobre monedas raras y cómo una pieza tan pequeña puede transformarse en un tesoro, suscríbete a Xcoins Hub, donde cada moneda tiene una historia fascinante y cada historia puede cambiar tu forma de ver el dinero. Perfecto. Vamos a continuar y expandir la historia de la moneda de 2 céntimos de euro de 2002 * en un estilo mucho más largo, con más contexto histórico, detalles de diseño, curiosidades de coleccionistas y narrativa envolvente. Ahora,
Adenterminos un poco más en la historia detrás de esta pequeña pieza de metal. La moneda de 2 céntimos de euro de 2002 no solo es parte del cambio diario que circuló en miles de bolsillos, sino que también representa un momento único en la historia europea. Antes del euro, cada país tenía su propia moneda con su propio destino, su propia historia y sus propias tradiciones numismáticas. Con la introducción del euro, Europa dio un paso atrás hacia la unificación económica, y estas monedas se convirtieron en los primeros testigos tangibles de ese cambio histórico. Cada moneda de 2 céntimos fue acuñada con un cuidado meticuloso. El acero recubierto de cobre le da ese característico color rojizo que la hace destacar frente a otras monedas. Su reverso uniforme, con el mapa de Europa y las 12 estrellas de la Unión Europea, fue diseñado para transmitir una sensación de unidad y cooperación entre los países, mientras que los bordes lisos y la forma perfectamente circular aseguran una manipulación cómoda en la vida cotidiana. Pero lo más fascinante es el inverso, dependiendo del país emisor. Se podía encontrar desde retratos históricos hasta símbolos culturales que representaban la identidad de la nación. Esto hace que incluso monedas idénticas en denominación tengan un carácter único, lo que incrementa su atractivo para los coleccionistas. A lo largo de los años, los coleccionistas han encontrado versiones raras de estas monedas que elevan su valor por encima de lo esperado. Algunas tienen errores de acuñación que las hacen extremadamente codiciadas. Por ejemplo, un desplazamiento libre del destino, un borde incompleto o un relieve imperfecto puede convertir una moneda común en un ejemplar único. Además, los ejemplares sin circular, aquellos que nunca tocaron manos ajenas ni pasaron por la caja registradora, son los más buscados y apreciados, ya que conservan su brillo original y todos los detalles de la acuñación intactos. Un detalle curioso es como esta moneda ha viajado por toda Europa y el mundo. Muchos europeos la usaron como cambio diario, pero con el tiempo, algunas de estas monedas terminaron en colecciones privadas, en cajas olvidadas o incluso en subastas internacionales. Aquellos que la conservan cuidadosamente ahora podrían sostener entre sus manos un pedazo de historia económica y cultural que además tiene un valor monetario significativo. Y no solo eso, para algunos, esta moneda tiene un valor emocional. Representa la primera vez que Europa adoptó una moneda común, una transición que marcó el inicio de una nueva era de cooperación entre naciones. Cada moneda de 2 céntimos de 2002 es un testigo silencioso de ver ese momento histórico, un pequeño recordatorio de cómo un cambio aparentemente ordinario puede tener un impacto duradero en miles de vidas. Por supuesto, lo más emocionante para cualquier coleccionista es su valor actual. Una moneda de 2 céntimos de euro de 2002 en perfectas condiciones, sin circular y con todos los detalles intactos, puede estar valorada en $1,800. Este número es impresionante si consideramos que, en su lanzamiento, se trataba de un simple centavo que muchos utilizaban para comprar caramelos, monedas de transporte o pequeñas compras diarias. Así que la próxima vez que encuentres una moneda olvidada en tu cartera o en un frasco de monedas antiguas, no la subestimes. La 2 céntimos de 2002 puede parecer insignificante, pero su valor histórico, estético y monetario la convierte en un verdadero tesoro. Guardar estas monedas correctamente, asegurarse de que no se deterioren y entender su contexto histórico puede transformar lo que parece un simple centavo en un objeto extraordinario y valioso. Y recuerda, cada moneda tiene una historia que contar. En Xcoins Hub, seguimos explorando estos secretos, mostrando cómo incluso la moneda más pequeña puede ser la ley de descubrimientos increíbles.
Cada país tiene su viaje, y tu podrías estar sosteniendo uno de estos tesoros sin siquiera saberlo. Si quieres, puedo crear la versión definitiva ultralarga de esta moneda, combinando historia, variantes raras, errors de acuñación, historias de coleccionistas, contexto cultural y análisis de destino. Lista para un guión completo de video tipo documental de 40,000 palabras, perfecto para hacer y retener a tu audiencia durante un video largo.